پاکستان میں انسانی حقوق کی علمبردار اور محروم طبقات کی آواز عاصمہ جہانگیر آج قضائے الہی سے انتقال کر گئی۔ آج صبح ان کی طبیعت بگڑی، جس کے بعد انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں برین ہیمریج ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جان بر نہ ہو سکی اور خاتمے کی سزا ملی۔ عاصمہ جہانگیر کی وفات سے پاکستان ایک بڑی شخصیت سے محروم ہوا ہے۔ پاکستان میں قانون، عدل اور جمہوریت کی ایک شمع جو ہے وہ آج ہم اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزرائے اعلیٰ، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور سماجی شخصیات نے عاصمہ جہانگیر کے انتقال پر انتہائی رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ پورے ملک میں ایک سوگ کی کیفیت طاری ہے۔ عاصمہ جہانگیر کی شخصیت کیا تھی؟ ان کی زبانی ایک انٹرویو پیش کر رہے ہیں۔ وہ خود کیا بتاتی ہیں، ان کی زندگی کی جدوجہد کہاں سے سٹارٹ ہوئی، ان کے نظریات کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی طور پہ تو ہمیشہ سے ہی میرے والد صاحب تھے سیاستدان، اپوزیشن میں تھے ہمیشہ سے، جیل جاتے رہے ساری عمر، تو وہ سیاسی سمجھ بوجھ تو آ ہی جاتی ہے، مگر ایکٹیو آپ کہیں کہ کیسے ہوئی ایکٹیو؟ جب ضیاء الحق کا زمانہ تھا اور عورتوں کے خلاف بہت قانون بھی بن رہے تھے اور پالیسیز بھی بن رہی تھیں، تو تب جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ساری عورتیں باشمول میرے۔ مشکل ہے، آپ مجھے بالکل لیفٹ کا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں جیسے نیشنلائزیشن میں یقین نہیں رکھتی، میں نہیں سمجھتی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ انڈسٹری چلائے، تو اس طرح تو نہیں۔ ایک آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک ویلفیئر ہوتی ہیں، ریاستیں چلتی ہیں، اس خیالات کے ساتھ ہوں، مگر جیسے جیسے اکنامکس دنیا کی بدلتی ہے اس کے حساب سے چیزیں بھی بدلنی پڑتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے نقشہ بنایا اور اتنے لوگ مرے اور قتل ہوئے، وہ کوئی ایک کامیاب سیاستدان کی سمجھ میں آنا چاہیے تھا، اور جو انہوں نے نہیں دیکھا اور فورسی کیا تو یہ ان کا فیلئر تھا۔ اور دوسرا یہ کہ کیبنٹ مشن پلان جو تھا وہ ایک آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنے راہ پہ لے جاتا، وہ ایک وائز ڈیسیژن تھا جو سیبوٹاج کیا کانگریس نے ایک طریقے سے اپنی، یا آپ سمجھے نا سمجھی کی وجہ سے، اور یا اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، یا ڈیلیبریٹلی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ایسٹ پاکستان کے جانے کے بعد یہ خیال نہیں آتا، اور ضرور آتا ہے کہ بھئی ملک بنا تو کبھی یہ ہوا ہے کہ ایک ملک اتنی دور ہو اور دوسرا حصہ اتنی دور ہو اور بیچ میں ایک اور ملک ہو جس کے ساتھ آپ کی ٹینشنز ہو، تو یہ کیسے چلے گا؟ چیز تو شروع سے ہی تھی، اور ان چیلنجز کے اندر خود قائد اعظم محمد علی جناح گھر گئے تھے، کیونکہ ان کی آپ پڑھ لیں جو پہلی تقریریں تھیں ان میں اور بعد کی تقریروں میں فرق، اور پھر بھی انہی تقریروں میں آپس میں فرق، تو یہ ایک کنفیوژن تو آ گیا تھا نا، کیونکہ جب آپ ایک نعرہ دیتے ہیں کہ مسلمان ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور یہ بنا ہے مسلمانوں کے لیے ملک، تو پھر اس کے بعد کہنا کہ اچھا ٹھیک ہے مائنورٹیز کو بھی ہم رائٹس اتنے ہی دیں گے جتنے مسلمانوں کو دیں گے، تو پھر لازم ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر علیحدہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یا تو سیدھا کہتے کہ بھئی ہم ہندو میجورٹیرین ازم کو نہیں مانتے، ہم اس سے گھبراتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں سپریس کیا جائے گا، اس لیے ہم ایک میجورٹی حصے میں اپنا راج چاہتے ہیں۔ تو پھر وہ کیبنٹ مشن پلان میں کیا خراب تھی؟ وہ یہی کہتا تھا نا کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ایک جو علیحدہ جانا چاہے چلا جائے گا، اور جو رہنا چاہے وہ رہ جائے گا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پروسیس جو تھا وہ ایک پیسفل پروسیس سے ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا، چاہے کنفیڈریشن بنتی، چاہے پارٹیشن ہوتی، چاہے 4 ملک بنتے، چاہے 5 ملک بنتے، چاہے 6 بنتے، جو بھی ہوتا، ایک پروسیس تو ہوتا نا، لوگوں کو تجربے سے ایک پروسیس ہوتا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے تھا یا ضیاء الحق نے کیا، یہ آپ کا سوال تو درست ہے کہ
था तो पहले से ही, जर्म्स तो पहले से ही थे, मगर ज़ियाउल हक साहब ने उन जर्म्स को एक सोसाइटी के अंदर इंट्रेंच किया। मसलन अगर आप बिल्कुल राइट विंग हैं तो आपके लिए रास्ते खुलते हैं, स्टेट के रास्ते खुलते हैं। अगर आप उस स्टेट की पॉलिसी और सोच के खिलाफ हैं तो आपके लिए रास्ते बंद होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वही तबके एम्पावर हुए जो कि एक राइट विंग सोच रखने वाले, इंटॉलरेंट सोच रखने वाले, जो कि बिल्कुल समझते हैं कि नफ़रत की एक सियासत जो है उसको फ़रोग़ देना जो है वो नेशनलिज़म है, वो इस्लाम की खिदमत है। तो उससे फ़र्क तो पड़ता है। और जो लोग उस तरह सोचते भी नहीं थे, क्योंकि अपॉर्चुनिज़म तो बहुत है ना सोसाइटी में, तो उनको भी ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्योंकि अगर किसी ने किसी मंजिल पे पहुंचना है तो इस रास्ते के बगैर तो नहीं पहुंच सकते। और जिन्होंने वो मंजिल नहीं अपनाई पाकिस्तान में, वो आज भी मार्जिनलाइज्ड है। तो फिर इसका जो है नतीजा क्या निकलेगा इस पूरे अमल का जो नहीं, ये नतीजा तो देखें तब निकल सकता है ना कि इस सिस्टम की जो जड़ें हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की जाए। अब आप अंदाज़ा करें कि हमारी जो आइन है उसके अंदर जो 62 और 63 शिक है, जिसके अंदर आप तोलते हैं एक इंसान के वैल्यूज़ को, एक इंसान के मज़हब कितना पुख्ता है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसीलिए बनाई गई थी ना, ताकि वो लोग आएँ सामने सिर्फ जो कि ख़ास सोच से वाबस्तगी रखते हैं, और अगर नहीं रखते तो उनको वो सोच अपनानी पड़े। अभी तक वो हमारी आइन के अंदर कायम है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लिबरल तबका है या प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं वो इस जिसे आप कहते हैं इस सेंसरशिप से गुजर के आगे निकल सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन की जो टेस्ट हैं, वाइवा है, उसमें इसी किस्म के सवालात होते हैं। हत्ता कि अब जजिस के अंदर भी ये सवालात होने लगे हैं जो पहले नहीं होते थे। अभी हाल ही में पख्तूनख्वा में एक एडवोकेट जनरल को तैनात किया तो उसके खिलाफ एक जुलूस निकल आया कि वो अहमदी है, उसको हटाया जाए, और उसको फिर एक चिट्ठी लिख के देनी पड़ी कि मैं पक्का सुन्नी हूँ। ये पहले कभी नहीं होता था। बार एसोसिएशंस में ये बातें नहीं होती थी कि कोई किसका क्या मज़हब है या नहीं है, मगर हम देखते हैं कि अब वहाँ पे भी ये शुरू हो गया। अब जब कोई बंदा जज बनता है, चाहे वो पहले कभी गया हो या ना गया हो, मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है, हर एक को हज पे जाना चाहिए, मगर ये क्या वजह है कि जज बनते ही उनको हज याद आता है। तो ये एक सिंबल बन गया है, जो एक मजहबी लबादा ओढ़ना एक सिंबल बन गया है टू प्रोस्पेरिटी, टू प्रोग्रेस इन सोसाइटी, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। देखिए, हम तो वी आर, जिसे कहते हैं ना, लिविंग डेंजरसली। मुझे आज ही बच्चों ने यह सवाल किया था, तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप यहाँ रहते हैं अमेरिका में, मेरे से ज़्यादा आप अमेरिकन पॉलिसी जानते हैं। अमेरिकन पॉलिसी के अलावा इनका एक ढोंग भी ज़्यादा मेरे से जानते हैं। तो आप उनकी जगह अपने आप को रखें और समझें कि आप पेंटागन बैठे हैं या वाइट हाउस बैठे हैं। तो एक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, एक मुल्क है जिसके पास से उसामा बिन लादेन निकल आया, एक मुल्क है जिसको आप एक्यूज़ भी करते हैं, सही या गलत, कि वो इंस्ट्रूमेंटल है, कि वो यहाँ से अपने मुल्क से लोगों को इनकरेज करके अफ़गानिस्तान में वहाँ पे वायलेंस फैलाता है। एक मुल्क है जो कि एक और साथ वाले मुल्क के अंदर टेररिज्म की उसके ऊपर एक्यूजेशन है। तो जब 2014 से वो वहाँ से निकल आएंगे अफ़गानिस्तान से, तो क्या वो आके कहेंगे कि ठीक है ये मुल्क को चलने दो जैसे ये चल रहा है, और या वो कड़वा घूंट पी के अभी बैठे हुए हैं, और वो फिर उसके बाद क्या आपके साथ हशर नशर करेंगे? ये मैं सवाल आपसे करती हूँ, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, कि आपका क्या ख्याल है कि क्या होगा? और मैं समझती हूँ कि 2014 हमारी बड़ी कट ऑफ डेट है, हमें उससे पहले ही अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करना है। अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को नहीं दुरुस्त करेंगे, अगर हम एक ट्रांसपेरेंट मुल्क की तरह नहीं गुजारा करेंगे, तो दुनिया हमसे तंग आ चुकी है। पेशेंस जो है उनका कम होता जा रहा है। अभी तक तो हम ये सोचते रहे कि चलो हमारे से नज़रें हटी हुई हैं और बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं, मगर कब तक ये मसाइल जो हैं खड़े रहेंगे, और ये कब तक हमारे
साथ ताउन होता रहेगा। हम अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर बहुत फ़ख्र करते हैं कि उसकी वजह से हम बहुत कुछ कर बैठते हैं और समझते हैं हमें कोई कुछ कहेगा नहीं। मगर देखें, आखिर ये एक इम्पीरियलिस्ट फोर्स है और इम्पीरियलिस्ट फोर्स जो है वो कभी माफ़ नहीं करती है। तो उसकी हमें जो हमने गलतियाँ, जो वो समझते हैं हमने गलतियाँ की हैं, उसका खमाजा तो भुगतना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया का आपका क्या ख्याल है कि नॉर्थ कोरिया के साथ जितना उसको आइसोलेट किया हुआ है, ईरान को देख लें, हमसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और अब क्या हुआ ईरान में? आखिर वो आए हैं ना टेबल पे। तो हम अपने आप को इतना बुलंद ना समझें। प्लान्स तो होते हैं दुनिया के पास और इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस अपने लिए रखती हैं, हम उसको समझें या ना समझें। ऐसे तो नहीं वो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेस कहलाती। तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि 2014 में एकदम ही कोई बक्से में से चीज़ निकल आएगी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है पेच कसने शुरू होंगे। और हमारे में सख्त नहीं है, हम आगे ही बड़े लोग तकलीफ़ में बैठे हैं। वहाँ पे वायलेंस की तकलीफ़ में बैठे हैं, वहाँ पे लोगों के पास बिजली नहीं है, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे हैं, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, रोजगार में चीजें very ordinary lawyer from Pakistan, परेशानी उठाएंगे। and I'm notorious or famous not because I'm a lawyer, but many Pakistanis would think of me as anti-religious, anti-Pakistan, corrupting the mind of the youth, wanting women to be lewd, while others would consider me perhaps as a voice in the wilderness. I have learned through the years many lessons what activism must be all about. We realized very early on, as my friend from Saudi Arabia just now said, that we have to be as strategic as dictators. Activism must come with the heart, with integrity, but it must also come with the mind. We learned how to work in partnerships, not only by partnerships of those who are victimized, but partnerships of those who believe firmly and are firmly committed to the ideas of rule of law and democracy. Because in my mind, when we started the women's movement in Pakistan, though women were in the vanguard, but a large number of men also supported us. So for me, it is not a fight of women against men at one level, but it is a fight against a thinking. In Pakistan, we've had 40 years of dictatorship out of 60 years of age in our country. But unlike many of the countries that are now in transition, not one single dictator was given peace of mind from the first day that they took over power. So these are some of the bright signs of Pakistan, where there is a liberal civil society, where there are people who are progressive, where there are people who have been willing and continuously sacrifice their lives for a better Pakistan, for a better society. We have therefore learned to build on the positives. And I realized, like many of my friends, when we talk about mindsets, for example, we've heard these cliches so many times. Muslims can never stink. Muslims can never lie. Muslims have their own way of life. And one has been able to challenge this mindset. But this mindset is not something that you're born with. This is a mindset that is created. And it is created deliberately by those with vested interest who are greedy for power, and they are called dictators. Whether they are dictators in the name of Islam, or whether they are dictators in the name of stability, or whether they are dictators in the name of national security. And I believe that two of the worst things that are happening in the world today, the first is the priority given to national security. Today, every country, whether it's the West or the East, progressive or non-progressive, their policies are being led
by the intelligence departments rather than by politicians themselves. And that's a great challenge for all of us activists, to ask, how is it that we have no leadership in the world? How is it that leadership is visionless in the world? And I ask this because though I have been an activist from the day I was born, because my father was in opposition and was in and out of jail, so I have learned the words fundamental rights and adult franchise before I knew my little poem in nursery school. But when I became a lawyer, that was the time that the most lethal dictator, Ziaul Haq, had taken over our country. He was patronized by the West because he was the leader of the so-called jihad industry, which now you are suffering also in the West, but we suffered it even before September 11th. For us, every single day was September 11th, ever since Ziaul Haq took office in Pakistan. For us, we had never seen public flogging before, and we saw it then. For us, we had never experienced laws which said that people should be stoned to death and their hands should be amputated. But we did see it with Ziaul Haq. And we had all the Western leadership backing this great jihadist to the cost of the people and the women of Pakistan. And I recall that at that time, we were frustrated young women because we saw these laws coming where a woman who was raped could be charged of extramarital sex, where a blind girl was accused of extramarital sex, given punishment, where a young woman was flogged publicly in Karachi, and we seethed and we said, over our dead bodies, will our daughters go through this? So there were 150 of us who decided to demonstrate against Ziaul Haq's Islamization. There had been demonstrations earlier, but political ones, who should come to power and who should not come to power. But nobody challenged Islamization of Ziaul Haq. My father was alive at that time, and when I said we are going tomorrow for a demonstration, he knew what we were up against. And he said, oh my God, really? But he moved behind the scenes to make sure that we would get international attention if something happened to us. And true enough, we were beaten badly, slapped around, picked up, thrown in the police van. And the more repression that was on us, the more our resolve. And we went into the police station and we said, we are not getting out of this police station till the Interior Ministry does not publicly apologize to us, and we want to hear it on radio. Because we will not allow one dictator to ruin a whole generation of our women. And I believe, I worked with women for years and decades in my country. I believe that women in my country are the hidden pearl. They have so much courage. They tell you off, even as a lawyer. I remember a woman coming with 5 or 6 kids, and I said, you really want a divorce? What are you going to do with these kids? You really want it? And she looked at me and she said, I've been sitting outside, hearing all the training programs that your office is giving of women who were killed in violence during marriage. Give me one example where a woman has died because she was divorced. And I couldn't. I mean, these are the voices of wisdom that you get. For example, I've had bonded labor telling me, when I have said to them, do you really want to be free? You won't get a job. And they've said, if it was only for food, I could go in the prison. But what I want is my dignity. So I believe that these are fundamental values. I know that I'm running out of time, but I want to briefly just say to you that there are cases I've done of an 11-year-old boy who was accused of blasphemy, given death sentence. I knew I was going to take a risk by fighting his case. But these are calculated risks that every activist must take.
On appeal, the judge who acquitted him was killed. I was attacked several times. I still have close security in my country. But that child was saved. Similarly, I had another client who is now in asylum or now living here in Norway, a young girl who married because she wanted to get married to someone without the permission of her father. And that was a crime. But just to wrap up, very briefly, is to give some of my experiences for transition to democracy. Transition to democracy is a very challenging time. It is hard. We get frustrated because the remnants of dictatorship are still there. The old mindset is still there. And the new people that come in are either the creation of the old one or they are unskilled. But I believe that when there is less democracy, you need more democracy. One word of caution against those who may have some notion that, well, if people who are Islamists come through democracy, finally we will let them go. Finally, people will change the rulers. But let me give you one example and one thing that I read somewhere during the transition in Algeria. The Islamists use the ladder of democracy to reach at the top, and once they've done it, they kick it off. So therefore, it is very important that you make sure that when they are there, they do not sow the seeds in your constitution and your laws so that you have to suffer another 3 decades to get rid of them. Because you cannot be an intolerant person on religion and yet be a democrat. And therefore, I agree with my friend who came earlier talking about self-censorship. I think there is self-censorship. I know that I worked in the UN as a UN rapporteur on freedom of religion or belief. And every Western country's government is so afraid of what is going to happen. They are so politically correct. But let there be a war of words rather than be fear for everyone. Thank you very much.